everyone. নমস্কাৰ মই আত্ৰেই আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা টপিক লৈ আহিছোঁ আজি CDP চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজিৰ সৰু এটা থিয়ৰী হয় PF স্কিনাৰৰ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং বুলি কোৱা হয় আৰু যদিও থিয়ৰীটো সৰু হয় বুজিবও বহুত বেছি টান নহয় কিন্তু হ'লেও ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন বহুত অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ অ'কে চ' আজিৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ আপোনালোকক চাওক যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ ভাবক এটা এটা ইনচিডেণ্ট এটা মনত পেলাওক আমাৰ চবৰে সৰুতে এইটো হৈছেই চাগে যে মায়ে কয় যে তুমি যদি আজি ভালকৈ হোমৱৰ্ক কৰা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক চকলেট দিম ঠিক আছে নাইবা এতিয়া যদি দুপৰীয়া শুই পেলাই উঠি হোমৱৰ্ক কৰা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে সন্ধিয়া হয়তো ওলাবলৈ ফুৰাবলৈ লৈ গুচি যাম ঠিক আছে এটা কণ্ডিশ্যন এটা দি দিয়া নহয়নে আমাক যে যদি এইটো কাম কৰ তেতিয়াহ'লে চকলেট দিম যদি মানে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ তেতিয়াহ'লে ফুৰাবলৈ যাম বা জুলাই মাহত গৰমৰ বন্ধ থাকে তো এইবাৰ যদি হাফ ইয়াৰলি এক্সামত ভাল মাৰ্কছ পাওঁ তেতিয়াহ'লে গৰমৰ বন্ধত এইবাৰ ক'ৰবাত ভাল জেগাত ফুৰাবলৈ লৈ যাম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ দি দিয়া হয় বা এনেকুৱাও কোৱা হয় যে চাই ল'বি কিন্তু যদিহে পঢ়া টেবুলৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ আগতে উঠ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ঠিকছে পিটিম হয়নে এনেকুৱাও কেতিয়াবা কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ থাকে এতিয়া এই যে কণ্ডিশ্যনছবোৰ হয় এই যে আমাক কোৱা হয় যে বাহিৰত ওলাই নাযাবি মানে পঢ়া টেবুলৰ পৰা নুঠিবি গালি খাবি বা ভালকৈ পঢ় তেতিয়াহ'লে যদি ৰিজাল্ট ভাল হয় চকলেট দিম এইবোৰ কি হয় এইবোৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন ধৰি দিয়া হোৱা নাইনে নহয়নে আপুনি নাভাবেনে যে এইবোৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ হয় আৰু যদি আমি এইবোৰ ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ বিনিময়ত কি হ'ব যে কিবা এটা হয়তো ভাল হ'ব নহ'লে বেয়া হ'ব যদি ভাল মাৰ্কছ পাওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফুৰাবলৈ লৈ যাব আৰু যদি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে নপঢ়ি পেলাই উঠি যাওঁ টেবুলৰ পৰা তেতিয়াহ'লে হয়তো পিটন খাম হয়নে আৰু এইবোৰ এটা কনচিকুৱেঞ্চ ৰিলেটেড হৈ যায় যে ভাল ৰিজাল্ট ইজ ইকুৱেল টু what is equal to chocolate or maybe some goodies and if it is like lack of concentration or say poorer marks then there will be some sort of punishments right আৰু এই বস্তুটোকে BF স্কিনাৰে বুজাইছিলে যে there are certain consequences behind our activities and if those consequences are positive okay if they are reinforcing if they are encouraging us then as human beings and also for children who are of human beings who are of a lesser age they have this tendency of doing those activities which are backed by some sort of rewards okay aru eituke the operant conditioning theory buli koa hoise yeah ahok amar slides khonot ki ase PF Skinner's operant conditioning theory of learning. আমি কেনেকৈ শিকো বাচ্চাবিলাকে কেনেকৈ শিকে based on conditioning. Okay, based on some sort of reward or some sort of punishment. Okay, now PF Skinner, he was an American psychologist. Okay, he was the one who proposed this operant conditioning theory. Operant conditioning is also known as instrumental conditioning. Okay, এটা particular conditioning provide kora hoy jikono activity etar endot aru if it is positive we are going to repeat it we will do it quite often and if it is negative then we will tend to avoid that activity okay it is a form of associative learning in which an organism learns to associate a behavior with its consequence etia BF Skinner jetia ei activity a particular theory to propose korisile tar agote teo eta experiment korisile okay it was performed on a rat okay and it was also done on pigeon but for this slide in this slide we are going to discuss again is the activity hoy so we are going to discuss the experiment which was conducted on a rat aru hetur karone teo eta innovative box eta operation box ba experimental box eta teo prepare korisile jo rat to place kora hoisile aru he box tur naam asile Skinner's box okay etia when an action is followed by a reward we are more likely to repeat it very often yes it is quite obvious for us and even for children ঠিক আছে যদি বাচ্চাটোৱে ভালকে পঢ়ি আছে হয়তো স্কুলত ভাল মাৰ্কছ পাই আছে the teacher is giving him a 5 star okay যেনেকৈ 10/10 5 star good
well done, good job, remarks di ase. So the child will get an encouragement to repeat that particular behavior. He hoyto ako next time exam on bhal koribo, hoyto homework bhalke kori anibo, hoine? It is encouraging him. At the same time, jodi apuni saok, suppose the child is talking in the class, okay, and the teacher scolds him, okay, him or her, and makes him or her stand, okay, for a definite period of time. Okay, now that is kind of a punishment, and it is also discouraging. It is not encouraging, it is not something which will make the child feel very good about his situation, right? So that in that case, what will happen next time, the child may not repeat it, okay, immediately to repeat nokore, and maybe he's going to retain that particular information je acha moi kotha patisilu karone I was punished, I was made to stand up. Okay, so that is what conditioning is all about and how behaviors are molded. Okay, so when it is followed by punishment, we tend to avoid it. If something is good or if something is rewarding, then we will repeat, and if it is punishing, then obviously we will avoid it, right? So yate reinforcement aru punishment, positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment and negative punishment boli dutaman mane ketaman factor ase jitu ami discuss korim. So reinforcement, a consequence that strengthens any behavior, okay, making it more likely to occur in the future. If something is rewarding or if something is less painful, then we will repeat it. Thik ase? So yate BF Skinner ki koisile positive aru negative reinforcement kotha ase. Positive and negative reinforcement. Okay, in case of positive reinforcement ki kora hoy, suppose a chocolate is given, ঠিক আছে, এটা chocolate দিয়া hoise aru definitely if a child gets a chocolate for doing a particular work, then he will tend to repeat that particular work. Okay, so yat ki kora hoise, yat eta enekwa activity kora hoise, positive reinforcement is a reward, thik ase, yat enekwa eta activity kora hoise which will encourage the child to repeat one particular behavior. Okay, and on the other hand, negative reinforcement, yat ki hoy, you can say we remove obstacles or remove load. Remove a particular load. ঠিক আছে? For example, suppose eta bachak homework dia hoise je write 10 pages of handwriting or something. ঠিক আছে? The 10 pages dia goisile, and he very obediently what he did, he started writing and he completed 5 pages. ঠিক আছে? 5টা page ধুনিয়াকে complete কৰিছে, and he showed it to the teacher. Now, by looking at his sincerity and his devotion towards the work, ma'am garakie but teacher garakie ki kole je okay 5 pages done, baki jekhini 5 page ase ami ki korisu, ami hekhini cancel kori disu, you don't have to do the other 5 pages, these 5 pages will do. Okay, so hetu eta ki hoy, hetu eta negative reinforcement, ta mane tar load komai dia hol, yate kono reward dia hua nai, kintu excessive jekhini load asile hekhini cancel kori dia hoise. So that is also in some way or the other, that is also rewarding. হয়নে, মোৰ তাত বেছি কাম আছিলে কিন্তু হেতু কাম মোৰ কমি গ'ল, কিয়? কাৰণ মই যিখিনি মোক দিয়া হৈছিলে সেইখিনি মই ভালকে আয়ত্ত কৰিছোঁ, ভালকে কৰিছোঁ, কামখিনি মই আগবাঢ়িছোঁ, সেইকাৰণে মোক কি কৰিছে, এক্সট্ৰা মোৰ ৱৰ্ক অলপমান কমাই দিয়া হৈছে. Now in both cases what happens, it is encouraging. ঠিক আছে, both the cases are encouraging. কিয়নো এটাততো আমি চকলেট পালো আৰু আনটোত কি হ'ল, আনটোত আমাৰ এক্সট্ৰা লোড কমি গ'ল। ঠিক আছে, so according to Skinner কি হয়, যেতিয়া reinforcement থাকে, whether it is positive or negative, there is a tendency of the person to repeat the activity. Okay, the next time যদি মোক আকৌ 20 pages homework দিয়া হয়, মই ভাবিম ন যে there are chances যদি মই ভালকে start কৰোঁ, then maybe মোক কমাই দিব। Okay, আৰু by thinking that মই হেতু কৰিব ধৰিম, otherwise আজি যদি 10 pages দিয়ে মই কৰোঁ, reward দিয়ে, ঠিক আছে, reward এটাও দিলে, কিন্তু কালি যদি মোক 20 pages দি দিয়ে, then there is a tendency ন যে এই 10 pages কৰোঁতে reward পাইছিলোঁ, এতিয়া আকৌ 20 কৰিব লগা হ'ল, হয়নে? So there is a way in which we condition children. Okay, so
B.F. Skinner gave this concept of reinforcement where positive and negative reinforcements were seen. Okay, they were applied. Next, coming to punishment. Okay, punishment ki hoy? Eta punishment jikuno positive or negative punishment yateo ase. Punishment is any activity which will make you reluctant towards doing that word. If you are getting punished for something, you are not going to repeat that particular activity, right? So a consequence that weakens a behavior, making it less likely to occur in future, is what is a punishment. Yate ami ki koru? Yate ami positive punishment to diu aru tar logote negative punishment to diu. ঠিক আছে, এটা positive punishment aru negative punishment কি হয়? Let's have a look once. So Skinner studied the operant conditioning by conducting experiments using animals which he placed in a Skinner box. Eto to moi koisilwe je Skinner box boli eta experimental box eta teo nije banaisile aru tar naam disile Skinner box. Okay, etia okay, positive aru negative punishment ki hoy sai lo, tar pisot ami experiment to leke jam. এতিয়া পজিটিভ পানিশমেণ্টত কি হৈছে যে উই আৰ এক্টিভলি স্কল্ডিং দ্য চাইল্ড, ঠিক আছে? যেনেকৈ যদি নিজৰ কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এক্সাম্পল স্কল্ডিং দ্য child for not doing homework or for not studying, ঠিক আছে? Maybe for going out. Reason can be anything, but আমি গম পাইছো যে the end result is going to be that we will get scolding, ঠিক আছে? Negative punishmentত কি হৈছে, নিজৰ ফেভৰেট বস্তু এটা তাৰ পৰা অতৰাই দিয়া হৈছে। যেনেকৈ suppose the child is not doing his homework, not studying properly, and he is on his mobile phone, but he is watching something on the phone. Now we have snatched the phone away from the child, ঠিক আছে? Or suppose টিভি চাই আছে, তো আমি কি কৰি দিছো, we have switched off the TV. Okay, so এতিয়া কি হৈছে, ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল পানিশমেণ্টো ফিজিকেল পানিশমেণ্ট ইয়াতেও দি থকা হোৱা নাছিলে, বাট ইয়াতে ইউ আৰ নট সেইং এনিথিং টু দ্য চাইল্ড, বাট হোৱাট ইউ আৰ ডুইং, ইউ আৰ জাষ্ট ডুইং চামথিং উইচ উইল মেক দ্য চিটুৱেশ্যন লেছ হেপী ফৰ হিম। মে বি ফোনটো চাই ভাল পাই আছে, ফোনটো আঁতৰাই দিছে, টিভি চাই আছিলে, টিভিটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, হয়তো চাগে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছিলে, সেইখিনি জেগাৰ পৰা লৈ আনি আপুনি বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্টত বেলেগ এটা ৰুমত তাক মানে ৰাখি থৈছে। Okay, now that is what? That is negative punishment. And in both the cases, what will happen? The activity which has led to positive or negative punishment, that will not be repeated. ঠিক আছে, মনত ৰাখিব যে নেগেটিভ হোৱাৰ লগে লগে যে পানিশমেণ্ট হ'ব সেইটো নহয়, নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্টটো হ'ব পাৰে। অ'কে, এইখিনি পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ পানিশমেণ্ট, পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট কেতিয়াবা কনফিউজিং হৈ যায়, ঠিক আছে? চ' পজিটিভ পানিশমেণ্টত example hoise you are scolding the child, negative punishment hoise you are taking something away from the child, you are depriving the child from something. Okay, and then positive amar jeto reinforcement asile tate ki hoise chocolate di ase ba 5 star mane 5 star, not 5 star chocolate but 5 star, thik ase ami di asu bohi khonot, which will make the child feel good je okay, my activity has been appreciated. Aru negative reinforcement কি কৰা হৈছে, negative reinforcement আমি তাৰ extra load কিছুমান হয়তো কমাই দিছো নাইবা এক্সট্ৰা আৰু বেলেগ একো টাস্ক তাক আমি দিয়া নাই, ঠিক আছে? সো in case of reinforcement it is encouraging, in case of punishment it is discouraging. Okay, এতিয়া we will have a look at the Skinner's box. এটুকে Skinner's box বুলি কোৱা হৈছে। This box বুলি এটুকে কোৱা হৈছে, this was the experiment which was conducted. Okay, ইয়াতে আপুনি দেখিছে we have a rat here. Okay, now there are different switches. Okay, yate ko speaker ase, signal ase, lever eta ase. This is a dispenser through which food is given. Okay, yate food cup eta ase, yate electric grid ase, thik ase, electric grid ase. Mane if the rat touches here, then he will get an electric shock. Okay, etia when the rat is placed inside this box, it will do something, it will either try to
touch this area or maybe come to this place, গোটেই বক্সটোৰ ভিতৰতে ৰেটটো কি হ'ব ঘূৰি ফুৰিব হয়নে এতিয়া on one instance knowingly unknowingly what will happen the rat is going to press this lever ঠিক আছে will press this lever and the rat will get some food ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা food generate হ'ব ইয়াতে food আহি যাব okay now that will be a reward হয়নে এটো এটা positive reinforcement হৈ গ'ল যে liver to ইয়াতে press কৰাৰ লগে লগে হেতু কি হৈ গ'ল হেতু এটা food generate হল এটো এটা reward এটা পালে ঠিক আছে now instantly the rat way gom na pabo but eventually again after eating the food it will again search ki korilu ki no korilu the teniko eta time out ki hobo teniko eta time out it will also come in contact with this electric grid which will generate an electric shock okay first time out etu gom na pabo je shock kot lagile but eventually jete bare bare movement koribo tetia rat will realize je liver pressing is equal to hoine liver to jetia press koribo it will be generating food okay will generate food and when it will touch the grid okay it will generate a shock okay so this is encouraging and this is what this is discouraging this is a reward this is a reinforcement and this is a punishment okay this is a punishment so after some time okay the rat will understand and it will press this reward press this lever to get the reward that is the food and it will try to stay away from this area okay aru sei bostutoe BF Skinner ki kole je lora solir logoto ekei hoy je there are some conditioning jodi conditions bur gom pai if it is rewarding then the activity will be repeated and if it is punishment oriented then the activity will be withdrawn okay there won't be a tendency to repeat that particular activity. So here we see that a Skinner box, also known as the operant conditioning chamber, it was a device which is used to objectively record the behavior of animal. Hey, jontu to a rat to in this case ki korile, hey to sabor karne operant a Skinner's box to use kora hoise. In a definite frame of time, an animal can be rewarded or punished for engaging in certain behaviors, such as liver pressing for the rat will generate food, okay? And it pigeons or khetra, jehetu pigeons bilake press koribo nwaribo liver, so he karne nizor pick to di kiba eta koribor karne tat eta pecking ki eta dia hoise, okay? Now see, three types of operant responses. Skinner identified three types of responses or operant that can follow behavior. First, reinforces positive or negative. It will increase the likelihood of the behavior being repeated. Etia liver to press korile food pabo. ঠিক আছে that is one thing aru he electric grid tur pra side ot thakile ki hobo electric shock na pai ঠিক আছে so in both the case the rat is being benefited karon eta to khana pai ase aru antu electric shock pai thaka nai that is also a reward okay negative reinforcement ami hifale na jao ঠিক আছে tar pisot punishers it can be positive as well as negative decreasing the likelihood of the behavior being repeated or neutral operants having no effect on the future likelihood of the behavior etia a liver to press korile there is a chance that it will get food okay but baki korba jagat aru ekhini jagat to punishment ase but baki jagat jodi thake to eto neutral behavior it is neither getting food nor it is getting any kind of shock thik ase so that will be a neutral operant. Now, as children, we often experimented with different actions and quickly learned ones which would bring rewards and will always leave the ones which are unpleasant for us, right? Positive reinforcement is common in daily life. Ei chocolate dia, thik ase, tar pisot hoyto TV sabo dise adha ghantar karone eta particular kaam korar karone, okay? So that these are what positive reinforcements. If a teacher gives a student a toffee each time they complete their homework, the reward strengthens the behavior of doing a homework. Then over time, the student becomes more likely to repeat the action of what? Yata action or khetra ami doing homework is the action, right? Demonstrating how reinforcement encourages behavior. If you are conditioning, generally ki hoy, first we are behaving,
then it becomes a condition, and then it generates a particular habit. হয়তো এটো মোৰ way of being হয় যে মই homework কৰিব লাগে, এটো মোৰ duty হয়, হেতুত এটা conditioning লগাই দিছে যে toffee এটা দিব, এতিয়া in order to get the toffee I will repeat that work again and again, eventually it will be turned into a particular habit. Okay. So yes, this was about the Skinner's operant conditioning theory. Yate aru eta bostu rakhibo. When any activity when any activity will have a certain consequence, okay, consequence which is positive, but it is rewarding, okay, then there is a tendency of what, that being repeated. ঠিক আছে, হেতু ৰিপিট হোৱাৰ চান্সেছ আহি যায়। এটা এক্টিভিটি ৰিৱাৰ্ডিং হৈ আছে, ৰিৱাৰ্ড দি আছে, হেতু আমাৰ ৰিপিট হ'ব, ওকে, আৰু হেতু আমাৰ ফিউচাৰ বিহেভিয়ৰলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, ফিউচাৰলৈকে গৈ পেলাই আমাৰ তেনেকুৱা এটা হেবিট থাকি যাব পাৰে, ওকে। বাট দিছ particular experiment, or you can say this entire activity, okay, it may have some limitations also, okay. Limitations ki hobo pare? Limitations ki hobo pare? Firstly, the child may develop this habit যে for every activity he or she will be rewarded, ঠিক আছে। এতিয়া yes, it is good to reward the child, it is good to encourage and appreciate the child for something, but it should not become a habit like for everything that I do I need some reward, হয়নে? সেইটো এটা discouraging হৈ যায় না, because in life it is not that. এতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব, পৰীক্ষা দি পেলাই যদি কিবা কাৰণত কোৱালিফাই নকৰে, ঠিক আছে, যেহেতু there is no reward associated, I am not going to repeat this activity again ever, ঠিক আছে, that is not good, or but that is not a way in life, okay. So this is one limitation, যে repeated behavior, or you can say repeated rewards can make the child greedy, okay, it can make the child greedy to get some reward at the end of any activity, okay. And next is punishment. What punishment can can have a negative impact on the child, and the child can develop a fear of any activity, ঠিক আছে। পানিশমেন্টে ডিসকারেজ কৰি দিব, আৰু পানিশমেন্টে পিছলৈকে কোনো মোটিভেশন নোহোৱা কৰি দিব পাৰে সেই বাচ্চাটোৰ, ওকে। সো ৰিৱাৰ্ড ক্যান, এক্সেসিভ ৰিৱাৰ্ডস, ওকে, rewards can make the child greedy, হয় না, যে কি কোনো কামৰ কাৰণে ৰিৱাৰ্ড দিবই লাগিব, নহলে মই কাম নকৰো, ওকে। and punishments can what, punishments can discourage, okay, punishment can discourage a child. এদিন যদি গালি পাৰাৰ কাৰণে, এদিন যদি গালি পাৰিছে বা হয়তো বেয়াকে হিউমিলিয়েট কৰা গৈছে বাচ্চাটোক, ডিগনিটিত এফেক্ট হৈছে, সেলফ ৰেসপেক্ট এফেক্ট হৈছে, তো নেক্সট টাইমৰ পৰা দ্য চাইল্ড মে নট পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ক্লাছ। নাও দ্যাট কেন অলছো বি হোৱাট, দ্যাট কেন অলছো বি a negative thing in the class, because we don't want the child to become less interactive. We only want one certain activity to be repeated less, okay. Although operant conditioning theory of learning is a very important theory, and
most importantly আমাৰ CTETৰ syllabusৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় but it has its own limitations rewards দি থাকিলে rewardsৰ প্ৰতি লোভটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰত্যেক কামৰ পিছত reward দিবই লাগিব আৰু punishmentটো তেনেকৈ যদি বেছিকৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই বাচ্চাটো কি হ'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ জিল নোহোৱা হৈ যাব পাৰে কোনো ধৰণৰ এক্সাইটমেণ্ট নোহোৱা হৈ যাব পাৰে সেই ইণ্ডিভিজুৱেলটোৰ যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে বিকজ হি অৰ শ্বি উইল অলৱেজ বি ইন আ ফিয়াৰ অফ বিং পানিছড অ'কে এইখিনি বুজি পাইছোঁ আই হোপ দিছ ভিডিঅ' ৱাজ অফ ছাম ইউজ টু ইউ নেক্সট টাইম আমি আকৌ লগ পাম কিছুমান MCQsৰ সৈতে আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকক পঢ়ি থাকক ভালকৈ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু দিছ চেনেল এণ্ড অলছ' শ্বেয়াৰ এণ্ড লাইক দিছ ভিডিঅ' ইফ ইউ থট ইট ৱাজ অফ ছাম হেল্প থেংক ইউ ছ' মাছ